Molweni, ndibuyile apha ke ngoku ndizawuthetha nge-hashing. Uyakhumbula mos uba kwesi siqendu besipheleleyo besineelantuka besinezi-structures phana ezisebenzisa i-hash table. Jonga ke masithini, masibuyele kule project inheritance size apha, and then apha wenze space and then uthi right mouse click, uthi source, sizawubetha ithayi elitsha, sizawuthi generate hash code and equals. So sizawugenerate u-hash code and equals, and then sizawuprezentwa ke ngoku ngezi zinto. Mamela ke ngoku le nto izawuhamba njani. So apha sizawuselecta ezi fields. Yabona ezi fields, ii-fields ke esizoziselecta apha ngezi field zizawusetyenziswa xa usotayo or xa ufuna utsheka uba i-object ethile iyalingana nenye i-object. Uyandiva ke ngoku? Sizayiphinda le nto, but if bangaba ayenzi sense ungawari. Xa sizawubhala iprogram ngoku, ndizawubhala iprogram ezawucacisela le nto. So mandiphinde. So yabona i-ID number ifane igama nesiduko ziselektiwe apha, sizawuthi generate. Ezi zinto zizawuba ku-hash code zibe ku-equals. Lo hash code ke uzawusetyenziswa ekusoteni kwi-hash tables. Yabona mos ezi structure yabona esi hash set, linked hash set ezisebenzisa ntoni? I-hashing. All about that. Zisebenzisa i-hashing. So la hashing nantsi le hash code. Uzabona i-code elantukela I think maybe 7 digits. And then equals ke yena uzawucomparisha lena. Masithi ke ngoku une-objects ezimbini, uno-fatman ababini ofuna uba comparisha. U-equal uzawucomparisha i-ID number yale fatman use-left ne-ID number yaso-fatman use-right. Ifane and so forth, igama apha left, right. But ungawari uba le nto ayenze sense, iza apha ke ngoku. Jonga ke kwenzeka ntoni apha, ne? Jonga ke le number lena, inumber nje lena, ayisuba i-random le number more than ba. I think dala yayingu-27 but iyatshintshwa. So le number lena, i-prime number le. So le number into eyenzayo apha, le number into eyenzayo apha, uzayibona izawumultiply. Yabo le number sithini simultiply ngayo, yabo, simultiply ngayo, and then kuthathwe ke zizi-strings ezi, kuthathwe lena, kuthathwe i-hash code yayo, and then kubekho i-hash code entsha, yabo, kubekho hash code. Le number ke, le number ikhethwe in such a way that kuminimizwe i-duplicates ze-hash code. But le nto ndiyithethayo yinto e-advance, too advanced le nto for le course. Uba le number ichuzwe njani. Yazi ke bendicela uthini? Bendicela uthi if uba le nto ayenzi sense uye kuGoogle uthi uthi Java space, uye kwephi na i-search engine, Java uthi hash code, uthi prime, uthi 31, maybe uthi space 27, because ndiyazi kudala yayingu-27. But ke le number ikhethwa in such a way that i-minimize xa kompyuthwa i-hash code, ii-chances uba kubekho i-duplicate zibe ncinci gqithi. So uzayibona i-hash code. I-hash code yinumber nje, nantsi le number ke lena izafakwa, kuzawusetyenziswa ngayo usota. Uzabona kuzawufakwa at the end of the day. Later on siza kwenza i-collections, sorting, comparable. Uzabona ezi zinto zizawucomparishwa, kuzawucomparishwa as hash code. Jonga ke ngoku kubekho equals, ne? Kubekho equals. Yabona u-equals uhamba njani? U-equals uthi, jonga ku-equals uhamba njani? Kubekho i-object e-left, ne? Efuneka itestwe uba
is it equal to the object right, yabo? So with this representa le ise left, lena ipaswe apha representa le ise right, yabo? And then ba understand ungawari sizayidebugga le code, sayidebugga, so ya deep down line by line. Mamela ke ithini, if ba lena iyafana na lena, meaning it's the same object, this meaning it's the same reference, yabo? With this le ise right. So yazi lento imenisha ntoni, imenisha bandithe so Phumlani equals to Phumlani, yabo? Bandithe Phumlani equals to Phumlani izawuthi true because i-references ziyafana, ne? Then ithi ukuba ngaba lena null return false. Ukhumbule ke ba lena ise right, lena ise left, ba null uzafumana null pointer exception. Jonga ithini, oqaba ithi apha uba ngaba le class ayifani nale class, yabona? Balekile lento. Uba ngaba le class lena with this lena ise left ayifani nale class ise right, return false, yabo? Sizayitesta ke le ndawo. Yazi le ndawo sizayitesta njani? Le ndawo sizayitesta ngokucomparisa utata nonyana. Sizawucomparisa ke mna uKada noChinos. Sizayilandelela, uzabona izawufeyila apha. Sizayilandelela, izawureturn false apha. Odwa sigqiba sithini? Ugqiba sizayikhomenta out le ndawo. Sizayikhomenta out siyibone uba izawuphela isithini into. Okay, kulungile ne? And then ke ngoku so igqibele ibethele check ogqiba ize apha ke ngoku apha yenza i-casting, le nto kuthiwa i-casting. So uthatha i-object, iyakhumbula mos yonke into i-extend, yonke i-class extend object. So kuthathwe le nto ku-create kube ku-other apha, ogqiba ke ngoku comparishwe lo ID number ulapha waka this. Remember kaloku ngu-this no, sinako ukuthi apha this, yabo? Because refresha kule ID number. Sithi ke ngoku if ba this null and lena ayikho null, yabona, and lena ayikho null, return false. Ugqiba ikhona enye indlela mane bhetere yokwenza le nto, I think, but anyways. And then sithi if bangaba ID number ayilingani nalena ID number, buyise false, yabona? Ayifani, siphinde sithi if bayifani le fani le ayilingani. Yazi lento imenisha ntoni? Yo, le nto imenisha ntoni? Imenisha not. Not umenisha ntoni? Umenisha bangaba uyayinegata. Le test lena xa ilolu hlobo yi-negative test, lena yi-positive test. I-positive test it if u-ayifani uyalingana no-ayifani, true, that's a positive test. I-negative test ithi if ba u-ayifani ifani, endithi u-ayifani ngoku ayifani ayimani. So if bangaba ke ngoku apha ithi ke ngoku xa kufakwe le nto uyayinegata ke ngoku wenze opposite. Ithi le nto uba ngabe ifani ayilingani nale fani, buyisa u-false, yabo? Jonga ke yabona apha senza ntoni? So satesta le ise left yalingana nale ise right, siteste lena, bajonga zonke ziyalingana, sibuyisa u-true. Bakukho i-1 engalinganiyo, sibuyisa u-false. Jonga sigqibile apha, jonga sitachile mos apha i-hash code. Yazi ke masithini? Bendicela ke ngoku siphinde mani, masiphinde ke ngoku Chinos, uKada ndim ke nene ngalibali, saphinda uKada, senze noChinos, sizawufaka ezinto apha. Uyazi ke sizazifaka njani apha? Guess aba sizazifaka njani apha? Kaloku akho instance fields apha, but jonga sizazithatha apha kutata. I mean sizazithatha apha ku-grandfather.
so ndizawukopa lena ndikope nalena ndize apha mandizifake phi. Yakhumbula mos apha sizenze njani, yabona sizenze njani apha, sizazenza olu hlobo. Asikwazi kaloku apho usebenzisa instance variable because eza instance variables zi-private, yabo, zi-private. But into esizawuyenza ke ngoku esizawuthini, ndizawuthi so, because I'm a lazy guy, ndizawuthi so ogqiba ndithi get id number, ogqiba ndithi so, ogqiba ndithi replace all, ndithi ifani ayifani, ndithi apha ifani ndithi replace all, ndithi igama ndithi replace all, ndithi isiduko ndithi replace all. Khame ke jonga ke yabona into yethu njani. Qha ndenze i-flop kaloku apha because bendisebenzisa maso replace all, yazi indlela endilazy ngayo. So la replace all watshintsha la fani pha, hayi mani. Jonga ke yafuneka sithini, funeka siyiphinde kaloku le nto 2 kwezinye iiklasi. Ya understand why funeka siyiphindile kwenzela zikwazi ukomperisha. Apha ndizawuthini apha, ndizawuthi kaloku apha, yabo. So nansi siya override apha, si override phi, xa override i-method kwi-parent. Ezi methods ziphi, ziku-object, sazi override kubani, ku-Phumlani. So ngoku sazi override kuhla ke ngoku, izawuba ngumakadwele. Sa override one time. Mamela ke uhuru masu out ne, nanku Kda, ndizawufaka apha ku-Kda and then kaloku ndithini, nditshintshe uChinos kaloku, think ibe ngubani, nditshintshe apha and then ndizawubetha noHani. uHani ngutatam, ndiyamkhumbula thu funeke ndimfowunele. Ndithi ogqiba sitshintshe ke apha sithini, apha sifake bani, sifake uHani, nanku Phumlani, nanku Chinos. Ya yazi ke bengicela sithini ne, bengicela ngoku manje sidibhage, so ndizawuqala apha, nantsi i-breakpoint, nantsi enye i-breakpoint, sifake i-breakpoint. Khumbula masi-breakpoint ngeyothini, i-breakpoint safaka enye i-breakpoint phaa ngeyo-messy code. So izawuthi siyayibeka ku-debug mode i-IDE yethu, sirane. Orana kwethu xa ifika kule ndawo izawuma, xa ifika kule break code. Ndifuna ke ngoku sijonge uba kwenzeka ntoni apha grand. Uhuru out, uhuru uHani, nanku uHani. Okay, it's fine. Mamela ke masithini, so sizawuthi apha create ke enye ipackage apha entsha. Okanye amani ngaske ndiyenze olu hlobo, mandiyenze create i-class and then nditshintshe ipackage, ndizayibetha le nto on the fly. Apha ndizawuthini, ndizawuthi equals HashCode, kulapha ke sizawuthesta khona. And then apha ndithini, apha ndithi mani, ndithi equals HashCode, ndiyibethe ne nxa igazini. Okay, nantsi into yethu lapha. Mamela ke masithini,
yes ke sawuthini sizawucreate abani ngoku masiqale ngam man masiqale ngokate jonga Phumlani comes first no matter what jonga ke ndizawuthini ne ndizawuthi Phumlani 1 ne ogqiba ndithi new ndithi that ne ogqiba ndithi Phumlani 1 ndithi set ndithi funny ndithi set funny ndithi set igama ndithi set isiduko uyakhumbula mos why ulantuka i-ID number ingaphumi apha masibuyele apha ke ku-Fatman sijonge i-ID number kaloku i-ID number final uyakhumbula why i-ID number final xa i-final awukwazi uba neseta for into final so siba negetha yodwa so ngoku asikwazi uyiseta phaa uyabo jonga ke ifani yam ngubani kanene ifani yam nguMbabela Joe ngubani igama lam nguPhumlani Joe nguPhumlani ngubani isiduko sam nguTshonyane nethi Tshona anye nguTshonyane jonga ke ndithini ne bengicela uthini ke ngoku bengicela ubetha enye object apha yabo ngicela ubetha enye object le object izaba ngubani le object izaba ngu2 ne izaba ngu2 le object yazi mandithini ke ngoku apha ke ngoku ndizawuthi if uyakhumbula masibesithethe ngantoni ne besithethe ngabantu besithethe ngo right no left yabo besithethe ngo right no left this left lena ku right lena left lena ku left yabona lena ngu left lena ngu right yabona yazi why ngu right because kaloku sithathe le object sayicasta yangu other so you have this and other other ngu right yabo masibuyela apha ke pho lena ke saba lena nguba ku left lena ngu this ndithi ke ngoku equals lena ibe ngubani lena ibe ngu other yabo ogqiba siprinte apha saprinta ntoni apha system.out.println ziyalingana so what Phumlani if ziyalingana mamela ke neyazi bengicela sithini bengicela sirane le nto ziyalingana so what jonga kaloku masithi ke apha sabeka abana sabeka u-else apha sithi azilingani and then azilingani and then what okay azilingani and then jonga masithini sawurana ne ziyalingana yazi bengicela sithini ke ngoku bengicela nje sibhoxa A1 ndiba ndibhoxa lena sathi lena nguMbabela 2 masithi le nguMbabela 2 sirane azilingani and then uyabona ke kwenzeka ntoni azilingani jonga ke jonga makudibhakwe ngoku makudibhakwe ngoku sawudibhaka ngoku sizaya deep down ke sibone uba okay azilingani okay siyabona uba azilingani uyava mos laa nto ithini ithi then what funeka si-investigate kaloku uba why zingalingani okay yabona apha ndiya-instantiata le yokuqala ndizabetha ke ngo-F6 niyamkhumbula u-F6 mosumensha ntoni step over zabetha ngo-F6 niyabona mos ne yabona samfaka uPhumlani phaa nasi isiduko singenile ndiye ke ngoku kuPhumlani 2 yabona ndicreate uPhumlani 2 nanku uPhumlani 2 uMbabela ungenile nantsi senema ingenile nasi isiduko singenile jonga ke ngoku sawuthini sizaya ke ngoku nanku this nanku other sizawucomparisa phaa siza kule method equal
azishe jonga ke siphi sikule class ucader sikule method equal yambona this nanku this yabona this kaloku le select ne yakhumbula le select ayina 2 yakhumbula le masifake u2 kubekho le right yabona le right no 2 yayibona yeah so nanku this nanku that yazi sithini ithini lento is this equals to that no azilingani khame sijonge ke azilingani yazi why zingalingani kaloku i-references zazo zi-different sizicreate ngo-new so u-new allocator ispace like a memory address laa nto icreatewa kwindawo ekuthiwa yi-heap kuJava so nento usebenzise u-new u-allocator imemory laa nto la object uyicreator iza kwindawo ekuthiwa yi-heap kuJava. Okay, masigqithe ke bengicela mani ulantu ke ujonge ufunde online about iJava heap loo nto leyo izakwenza ube ntswemvu beyiphanda. Mamela ke sithini object not equal to null object is not null kaloku because nanku object une-id phaa une-reference yabona sigqithe ke apha jonge usithini ke sizawuthatha ke ngoku object ne sizawuthatha object simcaste object sibenze ucader vumani bo jonge ke sinabani ke ngoku u-object ngoku simcastile samenza ucader yabo nanku this nanku other mamela ke sizawuthini ngoku sizawuthi this id number ngoku apha sizathi this id number ne it's not null and then after comparison this id number to this id number yabona iphela u21 yabona iphela u21 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yazi why lo hlobo kaloku tamkhulu amzalo ngo-1948 and i-hard coded yazi hard coded phi busakhumbula i-hard coded apha kaloku la id number yakubona si-initialize apha sayenza final so jongeza id number final id number izotshintsha izawuhamba i-final kokoko till Jesus Christ abuye jonke ndithini ne so id number ziyalingana yabona id number ke ziyalingana okay then ndicheck ntoni ndicheck ifani ke ngoku ifani ziyalingana jonga kaloku ifani azilingani masijonge ifani azilingani nanku this nansi ifani ngumbabela ne masijonge ku-other ifani ngumbabela 2 so izawufeyila apha yabona ifeyilile apha because azilingani ogqiba so now this is false now ogqiba ize apha ke ngoku iprinte azilingani okay kulungile yazi ke masithini masibuyele apha and then masibuyele apha sitshintshe lento zifane mandenze lena mandenze le jonke senza ntoni apha ndenza laa example bendiyenzile previously lena ithi uPhumlani ulingana noPhumlani yi-reference eyi-1 lena si-comparison reference eyi-1 so masijonge ke apha uba izawuthini into si-comparison i-reference eyi-1 ne and then jonga sithini sabetha ke F6 ne ungalibali sithi ne sithi jonge ke ngoku yabo jonga ke ngoku sizangena ku-equals yabona equals uthini yabona lena nalena the same reference isi 38 wabona ungasabi yabona the same reference yes izawuthini izawureturn true apha awuzwa ke yabona true so jonga ke yabona apha senza ntoni apha si-comparison i-references yi-2 apha mamela yazi bengicela sithini man jonke bengicela sithini bengicela silanto khona into endifuna ukubonisa yona about equals nala equals lona remember masibesithe kukhona lona equals xa sokucinga lo equals uzawuhamba njani jonga ke iyacomplaina apha iyacomplaina but warning lena sinakuyenza lento asizomangabo thina sizovala le nto leyo sizayenza lento sifuna uyenza because sithini sifuna ukubona ikhona into sifuna ukubonisa yona apha so masibethe la F6 jonke uza kwenza ntoni apha jonke uza kwenza ntoni ubonile kwenza ntoni
ubonile khangabizwe lo equals because lena yazi lena isebenzisa ntoni lena itesta i-references lena lo equals lona ngu-equals nalona ngu-equals lona u-different nalona lona utesta ba i-references ba ezi zinto zishare i-reference na yabo lona utesta bangaba ezinto zi-substantially equivalent okanye hayi because iyabona lena mos ngenye lena ne nansi enye instance ezi instance azishare the same reference yabona le ngu-reference bani Phumlani 1 lena ngu-reference Phumlani 2 so azishare i-reference A1 ne so yazi le nto la imention ntoni imention uba xa uzikhomparisha lena nalena funeka ukhomparishe i-details inside so that's why ke ngoku si-override sisebenzisa u-equals equals musiyajonga apha ifana lapha ithini ifana lapha ithini igama lalapha lithini igama lalapha lithini igama lalapha lithini igama lalapha lithini i-ID number lithini i-ID number lithini ogqiba izijonge ithi zonke ziyafana ithi ezinto ziyalingana kaloku because ii-variables zazo inside ziyafana so nanku equals lena isebenza luhlobo lena yazi lena ithini lena ithi noba into ziyafana lena ithi hey man ezinto azifani because kaloku sijonga i-reference apha yabo ngoku ziyafana ngoku because ntoni sikhomparisha the same reference yabona i-reference and ziyafana mamela ke sawuthini sawutshintsha lena sifake u2 mamela ke kwenzeka ntoni apha yabona ke kwenzeka ntoni le IDE mos clever too much le IDE yethu le IDE ithi okay cool hey ndiyabona uba lo bhuti lona uyitshintshile le code yabo because must itshintshe u2 apha so iyabuza ke ngoku okay jonga bhuti ufuna uthini ufuna uqhubekeka okanye ufuna urestart okanye ufuna uterminate because kaloku uyitshintshile le code mna ndifuna urestarta okay ndirestartile ke ngoku ndizawubetha ke ngoku F6 wam ndifuna ubone kule ndawo uba yakhumbula mos before benguphumlani nophumlani yathi true yabona ngoku izawuthini izawuthi false kodwa bayalingana yabona ithe false is this equals to that ithe false because ichecka i-references yabona le reference nalena yabona le ngu-38 no-39 yabona zi-different 38 no-39 zi-different so skipa phaa yaza apha ke ngoku apha le iza comparisha apha ke ngoku amandiphinda kaloku amanditshintshe apha zalingane i-comparisha i-reference to reference afaka u2 apha apha mos bithe false apha ne bithe azilingane mandithi so ke maqela ndizafaka u-else apha kwenzela sigcine just to keep track uba zikhipha bomawati so icondition yethu yokuqala lena nantsi icondition yethu yesibini icondition yesibini ihluke ngantoni ihluke ngale ndawo jonga ke makiyiweni kubo so yabo kwenzeka ntoni apha ifikile apha yathi azilingani ngoba i-comparisha ntoni i-comparisha i-reference yathi amana azilingane izinto yabo yafika apha yathi ziyalingana ezi zinto even though i-references zi-different yabona mos apha Phumlani 1 Phumlani 2 Phumlani 1 Phumlani 2 so i-references zi-different but iye apha yacomparisha value to value yacomparisha ifani igama isiduko ID number ogqiba yathi man even though kaloku i-references zi-different le nto ii-contents zayo phakathi eza variables zipha phakathi ziyalingana yabo ogqiba yathi true ke ngoku so what yabona ziyalingana so what okay man ndizawustopa apha yazi ntsike ndizawuthini ne ngoku ndizawuthetha ke ngoku nge-comparable so sizawubuya ngoku siye sizawuqala enye i-episode yabona so xa episode yethu yasizawuthini yintoni i-episode ngesiXhosa sisiqendu sizawuqala esinye isiqendu yabona so kwesi siqendu ke ngoku sizawutsheka i-comparable interface sizawufuneka sisebenzise kaloku lo HashCode asikamsebenzisa u-HashCode mos ngoku sithethe ngalo lantuka so jonga ke umkhumbulo equals noma qhubeka ntoni umkhumbuzo we-equals because lo equals lona nalo HashCode uzabona into later on sizawuza apha later on sizaza apha kule interface collection le interface ine-functions eziyi-4 ezimandi ezosota noreverse izinto yabo mhlawumbi une-order ufuna uyireversa ufuna uyithini yabo but ukuze usebenzise eza functions funeka ukuthi make sure bangaba ezinto zakho zi-on point une-HashCode une-equals dabulela za kuchecka kwisiqendu esilandelayo cheers bye